নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও শুরু করার আগে সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের ভিডিওতে আমরা বানাতে চলেছি ভেরিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই। চলুন শুরু করা যাক। অ্যাট ফার্স্ট কম্পিউটারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যাকে আমরা এসএমপিএস নামে জানি, এমন একটি এসএমপিএস নিয়েছি। এটা নতুন কিনতে গেলে একটু বেশি দাম পড়ে যাবে, সেই জন্য আমি কম্পিউটার রিপেয়ার দোকান থেকে পুরানো কিনে নিয়ে এসেছি। এটার দাম মাত্র 150 টাকা। এসএমপিএস স্ক্রুগুলো খুলে নেব। তারপর যত তার আছে সবগুলির এইভাবে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পর একই রঙের যে তারগুলি আছে সেই তারগুলি একসঙ্গে সোল্ডার করে নেব। কালোর সঙ্গে কালো, হলুদের সঙ্গে হলুদ, অরেঞ্জের সঙ্গে অরেঞ্জ এবং লালের সঙ্গে লাল, এইভাবে তারগুলি সোল্ডার করে নেব। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সবুজ তার এবং কালো তার শর্ট করলে পাওয়ার সাপ্লাই অন হবে। ইয়েলো তারটি 12 ভোল্টের, রেড তারটি 5 ভোল্ট, অরেঞ্জ কালার তারটি 3 ভোল্টের, ব্ল্যাক তারটি কমন। এরপর ব্যানানা কানেক্টরগুলো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বক্সের উপরে হোল্ড করে লাগিয়ে নেব। তার জন্য একটি স্কেলের মাধ্যমে মাপ করে তারপর ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো করে নেব। সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে ব্যানানা কানেক্টরের পিনগুলোকে তারের সঙ্গে কানেক্ট করে নেব।
এবার একে একে তারগুলি ব্যানানা কানেক্টরের সঙ্গে যুক্ত করে নেব। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে পাওয়ার সাপ্লাই বানাতে পারেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পরবর্তী ভিডিও কি নিয়ে করব সেই বিষয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। জয় হিন্দ, জয় বাংলা।